We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording. हाम्रो ट्याब अप्सन्सलाई चाहिँ हेर्न गइरहेको छौँ। मैले ट्याब अप्सन्सको लागि चाहिँ TabOptions.css लाई यहाँनिर इन्क्लुड गरेर राखिहालेको छु। You can walk through going to my GitHub profile horizontal 939 है। तपाईले त्यहाँ गएर चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ। We will be taking this github.com/939 and here is the complete repository. This is Zomato clone React Tauri. यहाँ भित्र चाहिँ तपाईले सबै कम्पोनेन्ट्स कोडहरु पाउन सक्नुहुन्छ, everything what I have done. And yeah, so now we'll be making this है। हामी चाहिँ अब यो बनाउन गइरहेको छौं for this. So yeah, let's get started है त। मैले चाहिँ CSS त्यसको लागि लेखिसकेको छु and we'll be getting into this. We have something interesting in this section है त। The first thing I will be importing my CSS import./taboptions.css. Don't have anything right now. Give it some space right? I'm space दिइसकेको and yeah, we'll be having here TabOptions with चाहिँ हामी के अप्सन्सहरु लिन्छौं। Till then instead of having this TabOptions, let us create the option, right? So we'll be having a class of TabOptions options and inside this we'll be having a max width outer भित्र यो हैन dot options wrapper. So inside this हाम्रो सबै अप्सन्सहरु चाहिँ रहनेछ। You can see anything right in there. So we'll be mapping through our content. So हाम्रो tab चाहिँ अर्को components भित्र छ। We'll be passing here our active tab, right? Side active tab, right? Your condition the set is active tab, right? यो दुईवटा कुरालाई पास गर्छौं। For in TypeScript you need to define. So मैले यसको लागि चाहिँ tab options props tab tab option props भनेर मैले बनाइरहेको छु। So creating an interface of this tab options है। tab options को म इन्टरफेस क्रिएट गर्न गइरहेको छु। So yeah, type of this tab options type of this tab options है यो and we'll be having this. So we'll be passing this. So यसले के रिटर्न गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यदि तपाईलाई थाहा छ भने give it as a string and यदि केही थाहा छैन भने चाहिँ we'll take it to the set active tab and pass it as a string to both will return me the string है। bothले हामीलाई रिटर्न स्ट्रिङ नै गर्छ। So we'll be creating an area of index है। area of index. So I'm just copying it. You can create const tabs right for the switching tabs is equals to we'll be having an array of object and we'll have an id, right? id and throughout we'll have a name that is what we are going to pass the delivery nightlife dining out जे पास गर्छौं त्यही नै हुन्छ। Suppose delivery and it will give me a delivery. We'll be having an active image active img, right? Active image and we'll be having another backdrop. Backdrop will be set to color है। यहाँ भित्र हाम्रो चाहिँ कलर रहन्छ and for that I'll be saving active img है। inactive image हुन्छ है। This is what we'll be creating for the three tab options है। जस्तो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ we have this जब चाहिँ हाम्रो यो एक्टिभ हुन्छ त्यतिखेर के भइरहेछ यसको कलर चेन्ज भइरहेछ and अनएक्टिभ स्टेट इट चेन्जेस है। यसको कलरहरु हेर्न सक्छौं। एभ्री कमेन्ट tab options को चाहिँ आफ्नै कलरहरु सेट गरिएको छ। So we are just using
area for this component either delivery ko lagi delivery and dining out ko lagi and night life ko lagi will be creating same as this right. So I'm just copying it out है म यसको इमेजलाई चाहिँ अहिले लिइरहेको छैन we can take it to है will be taking it now later. So I'm going to my code right. I'm going to my tab options right. Inside our tab option I'll be having this same right. You can get it from my code repository or can walk it through just the same thing. You just need to type and I just to have this option and मैले अहिले यहाँनिर केहीलाई पनि रेन्डर गराएको छैन. Let me render this and we'll check it for the image right. So yeah, this is it. So we'll be mapping through the tabs right. This tab start map right. Map and we'll be passing an comment tab and arrow function. This will return me uh, return me something and will be passing something here. Yeah, yeah, so let me pass here an empty string with a div for right now uh, demo and yeah this should give me the demo in return है यसले चाहिँ मलाई डेमो नै रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ for now if you can see yeah हामीसँग तीनवटा एरिया अफ इन्डेक्स हामीलाई अहिले तीनवटा नै डेमो रिटर्न गरेर दियो सो राइट या so instead of having this we'll be doing something new and cool thing from here. So yeah let's get started. हामीसँग यो रियाक्ट फ्रेगमेन्ट युज गरिएको छ है and now for this we'll be having a class right. Something what we can say so think for the logic right. लजिकलाई हामी हेरौँ. लोजिक चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ विल बी ह्याभिङ अ स्टेट है हामीसँग यो के हुन्छ त तीनवटा अप्सन्स रहन्छ र एनी टाइम you click on any options its color get changed and its item is set to an active right. So हामीलाई यही achieve गर्नु छ. So for this what we'll have to do is we have to think for the CSS dynamically है. जब एक्टिभ छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले यसको कलरलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने छ. जब इनएक्टिभ छ त्यतिखेर यसको कलरलाई पनि इनएक्टिभ जस्तो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जस्तो राखेको छ त्यस्तो टाइपको राख्नुपर्ने छ राइट. So yeah for that we'll be doing this we have a div right and div we have a class name will be of है. हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ डाइनामिकली हामी चेक गर्छौँ. सो div of class name है class name it is a backtick मैले युज गरेको छु. ट्याबको माथिको सिम्बल हो as you can see है backtick. अनि म के भन्छु त अब ट्याब आइटम VSOLUT absolute center है CR cursor POINTER cursor pointer or cursor pointer what is that है cursor pointer or cursor pointer will be thinking more in later. So जब यो छ है अनक्लिकिङ है त्यतिखेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त यसको ट्याबको इभेन्टलाई चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ हामी एक्टिभ गरिदिन्छौँ. सो विल बी टेकिङ टेम्प्लेट लिटरल. सो विल बी चेकिङ नाउ है एक्टिभ ट्याब यदि यो इजिकल्स टु ट्याब डट नेम है. ट्याब डट नेम भनेको हाम्रो यो जुन यो नेम छ यो नेम यदि बराबर छ भने है र हामी के पनि चेक गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एम्परसेन्ड एक्टिभ ट्याब छ अरे है. जतिखेर चाहिँ यो हुन्छ हैन जति बेला चाहिँ यो हुन्छ त्यतिखेरको लागि चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ एक्टिभ बनाएर राख्छौँ भनेर भन्दैछौँ. विल कम इन्टु दिस इट्स नट नाउ कम्प्लिट. अब त्यसपछि के हुन्छ त हामीले यसको इमेजलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो विल बी टेकिङ फर द्याट है. त यसको लागि हामी के गरौँ त एउटा कन्टेनर बनाऊँ ट्याब इमेज कन्टेनर. We'll be taking it absolute ABS LUT absolute center right absolute center yeah
that is it. And we'll be having image inside it, right? Image inside it. So right now I'm not giving anything, we'll be changing it dynamically. So yeah, before that, let me give it some style, right? Here only. So yeah, style now BCKGR and the background inline styling is a camel case. So background COLOR color, right? So we'll be using a template literals to change the thing dynamically, and here also we'll check for the thing that if active tab is if active tab is equals to tab name, right? यदि यो बराबर छ यदि यो बराबर छ र छ भने चाहिँ तपाईँ के गरिदिनु भन्दाखेरि ट्याब डट बिएस ब्याकड्रप भनेर मैले यहाँ बनाएको छु है, छ भने चाहिँ त्यो राखिदिनु, होइन भने चाहिँ एम्प्टी स्ट्रिङ पास गरिदिनु, डोन्ट मेक एनी सिएसएस चेन्जेस, त्यो भनिरहेको छु। एन्ड या फर दिस इमेजको लागि पनि हामी के गर्छौँ त, त्यही अनुसार चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जुन तपाईँले यहाँ दुईवटा इमेज देख्दै हुनुहुन्छ एक्टिभ र इनएक्टिभ, यो अनुसार नै हामी स्विच गर्दैछौँ, राइट? So inside this we'll be having active tab and checking that if it is equals to tab dot name है, यदि यो tab dot name छ भने, यदि यो छ भने चाहिँ tab dot active गरिदिनु इमेज है, यदि यो छ भने चाहिँ एक्टिभ इमेज, होइन भने चाहिँ what we can do is set tab dot and inactive image, right? अनि अल्टरनेटमा हामीले के पास गरिदिन सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो इमेजको नेम नै पास गरिदिन सक्छौँ, tab dot name. So if image fails to load है, यो चाहिँ होस् भनेर, and we'll be giving it a class name of tab image. Yep, this is it है, and for the name display गराउनको लागि चाहिँ we'll be giving a class name of dot tab name and sorry name dot tab name, right? And this should give me the tab name dot name, right? Tab name, this would give me the tab name, and yeah, and we'll be having an on click event to change the thing, right? So on click single function यहाँनिर नै हामी यसलाई कल गरिदिँदैछौँ, यदि यो छ है र सेट एक्टिभ एक्टिभ ट्याब हुन्छ भने चाहिँ है, यहाँ चाहिँ ट्याब डट नेम अन क्लिकमा मलाई सेट एक्टिभ ट्याबमा चाहिँ के गरिदिनु त, ट्याब नेमलाई चाहिँ पास गरिदिनु भनेर भन्दैछु, एन्ड द्याट इज इट है। This should do the job. Set active tab. What is wrong with this? It's not callable. It has a string signature. What? अहिलेको लागि चाहिँ मैले यसलाई यहाँ पास गरिरहेको छु, विल से समथिङ फर दिस है। अब नाउ वी क्यान नाउ सी वी हेभ आवर दिस इमेजेस है, हामीले यो चेन्ज गर्दैछौँ र चेन्ज अनुसार नै हाम्रो इमेज चाहिँ के भइरहेछ, स्विच भइरहेछ र यो कन्टेन्ट पनि त्यही अनुसार नै हाम्रो चेन्ज भइरहेछ। दिस इज वाट वी हेभ पर्सिभ। मैले इमेजलाई एज इट इज नै युज गरेको छु, यु क्यान डु इट है। मलाई जस्तो डाइनिङ आउटको लागि चाहिएको छ भने विल कम इन्टु दिस, हामीलाई अब एक्टिभ इमेजको इमेज एड्रेसलाई कपी गर्नु छ, एक्टिभ इमेजको इमेज एड्रेसलाई मैले कपी गरेँ फर द डाइनिङ आउट, and this is the active image, and once we change this right, and we'll be seeing out that this is the active image र inactive image लाई पनि मलाई त्यसै गरी कपी गर्नु छ र त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु त, यहाँ inactive image क्लिक भयो, कपी इमेज एड्रेस, एन्ड what we can do is now कि हामीले यसको inactive image लाई पनि चेन्ज गरिदिउँ, right? So for the nightlife also we can change it. Let me do it for you. It is an inactive image, so copying this inactive image, right? Yeah, and let me do it for the active image. Yes,
copy image address and यो चाहिँ हाम्रो एक्टिभ र इनएक्टिभ इमेजको लागि हुनेछ एन्ड दिस इज वाट यु सुड बी लुकिङ फर द जोमेटो इट इज नाइस या बट यु क्यान सी कि हाम्रो यहाँ कर्सर पोइन्टर राखेको थियो कर्सर पोइन्टर आएको छैन सो फर द्याट वी हेभन्ट मेड एनी कर्सर पोइन्टर राइट नाउ है अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कमन क्लासभित्र गएर चाहिँ कर्सर पोइन्टर भनेर चाहिँ हामी त्यहाँ डिफाइन गर्न सक्छौँ विल बी गोइङ टु द कमन क्लासेस एन्ड just calling that cursor pointer and cursor is equals to pointer and now you can see that it is a cursor of pointer right यही अनुसार हाम्रो यहाँनिर चाहिँ डाटा डाइनामिकली रेन्डर भइरहेछ एज यु क्यान सी हियर ओ सरी मैले नाइट ल्याबमा पनि डेलिभरी राखेको रहेछु एन्ड द्याट इज डुइङ द थिङ यु क्यान चेन्ज इट थ्रु आउट द टाइम या द्याट दिस इज इट फर द डाइनामिक दिस ट्याब अप्सन्स या थ्याङ्क यू